arrival of the Honorable Governor. Ladies and gentlemen, we extend a hearty welcome to the Honorable Governor to the commemoration of Jambudweep Proclamation and felicitation of researchers for the special research projects on unsung national freedom from Tamil Nadu. மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களை ஜம்புத்வீப் பிரகடன நினைவு நாள் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் அறியப்படாத தேசிய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களை குறித்து சிறப்பு ஆய்வு செய்த மாணவர்களின் பாராட்டு விழாவிற்கு இரு கரங்கள் கூப்பி வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் தனது வாழ்த்தினை இங்கு வந்துள்ள சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளுக்கும் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினருக்கும் தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். Ladies and gentlemen, the Honorable Governor is exchanging his wishes to all the freedom fighters who have come here, the researchers, the mentors, the vice chancellors, the special invitees who have come here to commemorate this beautiful day, this memorable day, which reinforces the struggle, the sacrifices, the selfless sacrifices of our great leaders, because of whom today we are breathing the air of freedom. The Honorable Governor is going through the books that have been displayed here. The research books written by 89 scholars, research scholars, which has been published and who will be felicitated by the Honorable Governor today. We would once again like to tell you that, like the Honorable Governor, on 24th of January 2023 had commissioned a special research project to identify and document the life and contributions of unsung heroes of Indian independence. And as a result of this initiative, 89 books by 88 scholars have been published, and these scholars along with their 60 mentors will be felicitated by the Honorable Governor today. Ladies and gentlemen, we request all of you to rise up for the national anthem, followed by the Tamil Thai Varthu. Janagana mana dinayaka jaya he Bharata bhagya vidhata Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jalati Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mahe Gahe Tava Jaya Gata Janagana Mangaladayaka Jaya He Bharata Bhagya Vidata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்து கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் மதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற
எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. We now humbly request all our dignitaries to kindly take your respective seats. Thank you. Ladies and gentlemen, let us now listen to the patriotic rendition written by Mahakavi Subramanya Bharatiyar, Parukulle Nalla Nadu Nam Bharata Nadu. பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு ஞானத்திலே பரமோனத்திலே ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே ஞானத்திலே பரமோனத்திலே உயர் மானத்திலே அன்னதானத்திலே மானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு கானத்திலே அமுதாக நிறைந்த கவிதையிலே உயர் நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு தீரத்திலே படை வீரத்திலே தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே தீரத்திலே படை வீரத்திலே நெஞ்சில் ஈரத்திலே உபகாரத்திலே சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு சாரத்திலே மிகு சாத்திரம் கண்டு தருவதிலே உயர் நாடு தருவதிலே உயர் நாடு உயர் நாடு இந்த பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு எங்கள் பாரத நாடு பாரத நாடு பாரத நாடு. Thank you. We now humbly request the Honorable Governor to light the traditional lamp, the Kuttuvilakku,
We request the other dignitaries on the dais also to join in lighting the traditional lamp, the Kuttuvilakku. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we now humbly request the Honorable Governor to pay floral tributes to the portrait of Marudhu brothers. We also request the dignitaries on the dais to join in paying floral tributes. மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் மருது சகோதரர்களின் புகைப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்துவார். Thank you, sir. We now request the respected secretary to the Honorable Governor to deliver the welcome address. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். It is my privilege to extend a warm welcome to our Honorable Governor, whose initiative has led us to commemorate the Jambudweep Proclamation Day today. This day serves as a reminder of the courage and sacrifice of the Marudhu brothers, as well as a tribute to the selfless sacrifice made by great leaders in the fight for India's freedom. Our Honorable Governor has initiated a unique project to research, document and publish the impactful contributions of unrecognized national freedom fighters from Tamil Nadu who played a crucial role in India's freedom struggle. A total of 89 such books have been published by various universities. I extend my heartfelt welcome to the Vice Chancellors of the various universities. I extend my hearty welcome to our guest speakers, Dr. D.K. Hari, Hema Hari, Professor Dr. K.S. Sarvani, editor of the book Contribution of Tamil Nadu Lawyers to the Freedom Movement in India. I welcome Thiru P. Senthil Kumar, author of the book Battle of Panjalankuruchi. I welcome Thiru B. Kolappan, senior deputy editor of The Hindu newspaper. I welcome the researchers and mentors of the various book on unsung national freedom fighters from Tamil Nadu. I extend a hearty welcome to the professors and staff of various universities. I take honor and pride in welcoming the descendants of Marudhu brothers, descendants of VOC and Mahakavi Bharatiyar. I also take this opportunity to extend a warm welcome to the freedom fighters and their descendants and representatives of Freedom Fighters Association. I extend a warm welcome to the members of the Jambudweep Proclamation Committee. I take this opportunity to welcome the dignitaries from various walks of life who have joined us today. I welcome our friends from media and the staff of Rajbhavan. Nandri Vanakkam. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, representing the researchers, we have three of the scholars who will share their experience journey on writing about the unsung heroes. We now welcome Ms. B. Raganesha from the University of Manonmaniam Sundaranari University, who has done her research work on Thiru Masala Manipillai.
இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இங்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைத்து பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் அவர்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து ஆலோசகர் மற்றும் வழிகாட்டிகளுக்கும் இங்கு அமர்ந்திருக்கும் தியாகிகளுக்கும் என்னை போன்ற ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கும் என் வணக்கங்கள். என் பெயர் ராகநிஷியா. நான் மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்தில் தீப்தி அவர்களை என் வழிகாட்டுதலின் மூலமாக பயின்று வருகிறேன். மறைக்கப்பட்ட விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் பற்றி ஆய்வு செய்தது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. ஏனென்றால் எல்லோருக்கும் பிரபலமான சில தலைவர்களை பற்றி மட்டுமே தெரியும். ஆனால் மறைக்கப்பட்ட விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் உள்ளனர் என்பதையும் இந்த ஆய்வில் அறிந்து கொண்டோம். இவ்வாறு மறைக்கப்பட்ட விடுதலை போராட்ட வீரர்களை பற்றி இக்கால இளைஞர்களும் அறிந்து கொள்ள ஒரு அரிய வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த நம் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் இந்த ஆய்வை அறிமுகம் செய்தது மட்டுமல்லாமல் மாணவர்கள் ஊக்கமாக செயல்படுகிறார்களா என்பதை பற்றியும் மாதம் மாதம் விசாரித்து வந்தார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் 2 முறை அனைத்து ஆராய்ச்சி மாணவர்களையும் நேரில் அழைத்து ஆய்வை பற்றி விசாரித்து மேலும் பல தகவல்களை திரட்டுமாறு ஊக்கம் அளித்தார்கள். மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் கூறிய ஊக்கம் எங்களுக்கு இன்னும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணமும் ஆர்வமும் அதிகரித்தது. எங்களை நேரில் பார்த்தது மட்டும் அல்லாமல் தியாகிகளின் குடும்பங்களையும் அக்டோபர் 2 அன்று வரவழைத்து கௌரவித்தார்கள். இச்செயல் மிகவும் நெகிழ்ச்சியூட்டத்தக்கதாக இருந்தது. எங்களது ஆராய்ச்சிக்கான தரவுகளை தேடி தியாகிகளின் சொந்த ஊர்களுக்கே சென்று விசாரித்தோம். மற்றும் தியாகிகளின் வாரிசுகளிடம் சென்று தகவல்களை சேகரிக்கும் போது அவர்கள் தந்து உதவிய தகவல்களும் ஒத்துழைப்பும் வழிகாட்டுதலும் இந்த ஆராய்ச்சியின் வெற்றியின் முக்கிய பங்கை ஆற்றியது. அதனோடு மட்டும் அல்லாமல் தியாகிகளின் சமகாலத்து நண்பர்கள், குடும்ப உறவினர்கள் மற்றும் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் இதற்கு மிகவும் உதவிகரமாக இருந்தன. மேலும் அவர்கள் கூறிய கருத்துக்கள், தகவல்கள் சரியானதா என உறுதி செய்ய தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் மற்றும் அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், மாவட்டத்தின் பழமையான நூலகங்கள் சென்று ஆய்வுக்குட்படுத்தி உறுதி செய்து கொண்டோம். இவ்வாறு எங்களது ஆராய்ச்சி சிறப்பாக நடந்து முடிந்தது. இப்பொழுதும் இந்த விழாவை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அனைத்து மறைக்கப்பட்ட விடுதலை போராட்ட வீரர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளையும் அவர்கள் செய்த தியாகங்களையும் 89 புத்தகங்களாக வெளியிட்டு உள்ளன. இந்த பெருமை நமது மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கே சேரும். இந்த விழாவில் நானும் ஒரு ஆராய்ச்சியாளராக இருப்பதை நினைக்கும் பொழுது பெருமிதம் கொள்கிறேன். நானிலம் போற்றும் நல்லோருக்கும் நன்றி சொல்வது என் கடமை. திக்கெட்டும் பரவட்டும் திருநெல்வேலி சீமையின் புகழாரம், தமிழ் தாய்க்கு வாழ்த்து பாமாலை சூடி மண்ணின் மனம் கமல மனன்மணியத்தை என்ற சுந்தராரின் பெயரை தாங்கிய என் மனன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்திற்கு என் சிரம் தாழ்ந்த நன்றியினை உரித்தாக்குகிறேன். என் ஆய்வு பணிக்கும் என் அறிவு பசிக்கும் தேவைப்பட்ட தரவுகளை தவிட்ட நல்கிய என் பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் அவர்களுக்கும், நெறியாளர் அவர்களுக்கும், என் பெற்றோர்களுக்கும், என் நண்பர்களுக்கும் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியினை உரித்தாக்குகிறேன். பழத்தினும் சுவையாய் தேனிலும் இனிமையாய் என் நாவில் தவழ்கின்றாயே, என்றென்றும் இளமையாய் அறிவின் இலக்கணமாய் அழியா வாழ்வு பெற்றாயே, தாய்மொழியே ஆயினும் மொழியினும் மேலாய் என் உயிருடன் கலந்த தாயே, என் தமிழ் மொழியே. நன்றி. நன்றி. Next we welcome Thiru Shoaib Khan from Anna University, who has done his research work on Thiru M. David. Honorable Governor, esteemed members, distinguished guests, freedom fighters, mentors, and my research scholars, a very good morning to one and all present here. I am Shoaib Khan, research scholar from Anna University, and I am deeply honored and privileged to stand before you to share my experiences while making this special research project on the unsung freedom fighters from Tamil Nadu. First, I extend my hearty gratitude to the Honorable Governor for initiating this project. Your vision and commitment on shedding light on those forgotten heroes has brought us to the forefront of the stories that deserve to be told and remembered. When I first heard about this project, I was really captivated. I know that it is going to be a journey through time. Okay, the motto was very clear. We want to identify an unsung freedom fighter and bring him to the light. From the very beginning itself, we know that it was going to be a discovery. This will lead us to narratives which, to those stories which we don't know, all those can be brought to this light. So,
The pursuit began from the historical archives, libraries, museums, army records, and lot of other sources. And finally, I found my man, Mr. M. David, who served in the Indian National Army. All the glimpse of this has been given in this book. I request everyone to have a glimpse of that. So with this, we also sought historical experiences from various people. Whenever we met one person, he or she gave a contact to another person. It was like a chain of events. Whenever we met a person, they gave a contact to another person, and they came up with different stories which we never knew that. So certain stories brought tears into our eyes, like so much struggle the freedom fighters have gone through. Certain stories made us happy that the small protests which they made was very successful. But all these stories made us proud of our freedom fighters. So our quest went far away to the different places of Tamil Nadu. We went to the remote villages and even towns to inquire about these freedom fighters. There was one such incident where I had an opportunity to stand at the same house where the freedom fighter M. David was living. So that was a very privileged and a goosebump moment for me, like it was very happy and privileged moment. So in conclusion, I would like to reiterate my gratitude to the Honorable Governor, my mentors, my team, the Vice Chancellors, the Deputy Directors of Center for Research, Anna University, for their contribution and commitment without whose this project would not have been successful. So finally, I would like to thank the family members and the descendants of Tyagatiru M. David, who gave their words, who gave their remarks, which all these things have been published in this book. It is only through these projects that we keep the flame of our history alive and honor the legacy of our forgotten freedom fighters. Let us continue to remember them always. Thank you. Thank you. Now we welcome Mrs. Divya from Dr. Ambedkar Law University, who has done her research work on Thiru VVS Iyer. A very pleasant good morning to one and all present here. I am Divya S., PhD scholar from the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, was part of this prestigious research project on title Unsung Heroes of National Freedom Movement from Tamil Nadu, which was initiated by our Honorable Governor Chancellor with the noble intention to unearth and document the life of unsung freedom fighter. I have done research on the unsung patriot VVS Iyer. Though Iyer's contribution to the Tamil literature was much spoken, but his freedom contribution remains unexplored. So this necessitated me to take this unsung patriot. So at this juncture, I would like to share my research experience. So initially, the research was started with collection of literature and primary data from the libraries in and around Chennai. The research was further streamlined by our Honorable Governor Chancellor by an interactive session in his office. His Excellency gave new insights and guidance to further proceed with the research, so which helped us to travel in a correct path. At this moment, I would also like to mention the support extended by our university. So our Vice Chancellor, mentor, guides, tutored us to conduct the research in a well-planned manner, and in furtherance of it, we were also exempted from taking classes, which allowed us to be further immersed completely in research. Next, review of literature and primary data were collected from libraries and archives from Tamil Nadu and New Delhi. So notable among them are Kanimura Library and Tamil Nadu State Archives at Chennai, Roman Roland Library at Pondicherry, National Archives and Pradhan Mantri Sangralaya, that is earlier known as Teen Murthy Bhavan. So we went, the team of researchers from our university went to New Delhi. We stayed there for 1 week and we collected important significant documents, especially the primary documents from the Pradhan Mantri Sangralaya. So the library staffs there supported us. Initially when we are telling them we have come for this research project, they welcomed us and they greeted us and they gave all the informations related to our patriot. And one of the notable moment in that is that the delightful part of this intellectual journey was we had come across the personal diaries and the letters written by our patriots, which is more than 100 years old. So we could touch that and we could feel the diaries, personal diaries especially. So thanks to the library staff who supported us in the collection of data and significant documents. So in addition to this, the personal interviews were also conducted with the descendants of the unsung heroes, which also helped us to streamline our research.
So periodic review meetings and instructions were given from Governor Office to structure the research work. And finally, data collected was materialized into a book which with an object to inspire and record the life of unsung patriot for the present and future generation. So at this juncture, I would like to quote a couplet from Tirukkural, Adhigaram Meyyunardal, which is truth or consciousness, couplet number 352. Irul நீங்கி இன்பம் பயக்கும் மருள் நீங்கி மாசரு காட்சி எவர்க்கு, which means darkness disappears and bliss descends upon men of clear vision free from delusion. That is, மயக்கம் தெளிந்து மாசற்ற உண்மையை உணர்ந்தால் அறியாமை அகன்று நலம் தோன்றும். Similarly, the special project has unveiled the real warriors of freedom movement from the state of Tamil Nadu. So at the outset, I would like to thank our Honorable Governor Chancellor for initiating this special project and successfully completing this special project and for a noble cause. And next, I would like to thank our Honorable and esteemed Vice Chancellor, Colonel Professor Dr. N.S. Santosh Kumar Sir, man of inspiration, for his strenuous support in completing this project. I would also like to thank our nodal officer, mentors, guides, faculty members, and co-researchers who are involved in this project. Last but not the least, Almighty. Without the support of Almighty, nothing is possible. So Almighty, my family members and friends and everyone. So once again, I thank everyone for giving me this golden opportunity. Thank you. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we now welcome Dr. D.K. Hari and Dr. Hema Hari, founders of Bharat Gyan, who will do a multimedia presentation on the Jambudweep Proclamation.
point where they say, let us, so that is the Pragadanam, that they're throwing light on this, and it is for this Jambudweep, if you look at it. What is Jambu? It's a question that all of us think of ask. Look at it, it's a tree of eternity. The tree, because it's like a totem of this whole land. In America, the Native Americans had the idea of totem. We also had the concept of totem. So because it's the insignia of the land, because it symbolizes what you call as Nirantaram. So that idea we had, eternity, infinity. So that is what it says. And Mardu brothers stood and they threw light, they woke people up for uniting so that together they can have enough strength to throw the yoke of oppression. And if you really look at it, go back and look at each of those individual stories. How was the Shivaganga Simai, the Samasthanam formed? It was actually triggered by one of the jnanis. You know, when the person is roaming around in the forest, it is a jnani who motivates him, tells him, go fight for your place, go seek the help of so and so, and he guides him. So all the brave hearts have been actually led by people, even commoners. They got together because there were a lot of pandarams and poets and fakirs, mendicants who were roaming around in the streets singing patriotic songs. We have to give due credit to all the pavalars, navalars, jnaniyars, munivar, mantri, panditar, pandaram, because they were the backbone behind which this was, the whole resistance was fought. Because we see the names of the brave men, but we don't see the behind them. It is all these people of jnanam who encourage them to be brave. So due recognition should be given to these people who are the backbone of the civilization land. In this case of the Madhya Brothers and Sivaganga, it was Satappa Jnaniyar, for whom there is a small monument. So when we have to now start making it a point to visit these places, visit places like Kalayar Kovil, visit the monument of Satappa Jnaniyar, reconnect all these dots and remember and recollect and get motivated ourselves for the future. So that's what we do. So this is the level we get the dare and confidence about our civilization. Once again, for giving this wonderful opportunity, we'd like to thank Honorable Governor for giving us to stage. Thank you so much. Namaskaram to all. Let's be proud of our land, of our Tamil Thai and Bharat Mata. Namaskaram. Vanakkam. We thank Dr. D.K. Hari and Dr. Hema Hari, founders of Bharat Gyan, for the wonderful, insightful presentation on the Jambudweep Proclamation. A good round of applause. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we now humbly request our Honorable Governor to release the book, Contribution of Tamil Nadu Lawyers to the Freedom Movement in India. So some of the lawyers are like on whom they have written is C. Vijay Raghavacharya, Thiru George Joseph, Thiru Rajagopalacharya and more. And it has been published by the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, Chennai. The Honorable Governor will now release the book, and the first copy of the book will be received by the Vice Chancellor of the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, Professor Dr. N.S. Santosh Kumar. Ladies and gentlemen, the other dignitaries on the dais will also be presented with the books. Contribution of Tamil Nadu Lawyers to the Freedom Movement in India, published by Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Professor Dr. K. S. Sarvani, Director of IQAC and Director of Distance Education, and the editor of the book Contribution of Tamil Nadu Lawyers to the Freedom Movement in India, will now address the gathering.
A pleasant and happy mid-morning to our Honorable Governor of Tamil Nadu, to the dignitaries on the dais, to the distinguished members of this elite gathering, and especially to the freedom fighters and their kin who are present here. Good morning. I am Professor Sarvani from the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, Chennai. It is my privilege as an editor to present a brief overview of the book Contribution of Tamil Nadu's Lawyers to the Freedom Movement in India, released just now by His Excellency. This book, a compilation of many articles, is a publication of the Law University with our esteemed Vice Chancellor as the Chief Editor. Credit has to be given to our 5 research scholars present here, Ms. Divya, Taj Rifa, Naveen, Mr. Noble, and Mr. Subhash for collecting the data and structuring it with the help of my colleagues here, Professor Ramani, Dr. Shaktivel, Dr. Mujahid ul Islam, and myself. I also have to thank many of our UG students, especially Mutturaja, for helping and coordinating with us in this project. Post the 75th year of Indian independence, remembering the freedom struggle made unique by Gandhi, the Mahatma, and bringing to light the immeasurable contribution of a vast multitude of freedom fighters has become a sweet obsession and passion for us Indians. Recollecting, reminiscing, and narrating the hoary and glorious past about the prominent nationalists we have grown up listening to, and ferreting out nuggets of information about the unsung and lesser-known freedom fighters instills a sense of oneness and rootedness. The reason for this holy aura surrounding them is because they gave up their future to ensure a free and unshackled future for generations to come. In tune with the national trend, the Law University, under the astute guidance of our respected Vice Chancellor, embarked on a project to bring to the fore the role of Tamil Nadu lawyers in India's freedom struggle. 16 lawyers were chosen, of whom some achieved greatness in other fields, that their contribution to freedom struggle was a little dwarfed, while few of them were really unsung heroes. Now, let me present a bird's eye view of the Satyagrahi's contribution related only to free India from the clutches of foreign rule. C. Vijayaraghavacharya, also known as the Lion of South India, and Salem Vijayaraghavacharya, played a key role in the formation of Indian National Congress, drafting India's first constitution, especially fundamental rights, took part in Home Rule movement, non-cooperation movement, anti-Simon protests, and Quit India movement. George Jacob joined the Home Rule League. Later, inspired by Gandhi, took part in non-cooperation movements and Vaikam Satyagraha before he parted ways with Gandhi, and was incarcerated for these valiant acts. R. Venkatraman, the ex-president of India's political life, overshadowed his role as a Satyagrahi. He took part in Quit India movement and was arrested. He also helped to strengthen labor unions and workers. P. Subbarayan, remembered as Governor of Maharashtra, a Member of Parliament and Union Minister, plunged into this movement while he was officiating as the Chief Minister of Madras Presidency in 1930. He took part in Salt Satyagraha, the 1940 Individual Satyagraha, and 1942 movements, and jailed after every protest. Salem Ramaswamy Mudaliar, a judge and a moderate nationalist, was a member of Madras Mahajana Sabha, who distributed pamphlets in Britain and spoke in many meetings there about the sufferings of Indians under an alien rule. V.O. Chidambaram Pillai, the brave Kappalotiya Tamilan, had the courage to start shipping services against Britain, hailed as the Queen of Seas.
He also encouraged mill workers to join freedom movement. But his tough anti-British stand reflected very badly during his prison terms. V. Krishnaswamy Iyer worked to strengthen Indian National Congress by organizing many meetings. Yes, Satyamurthy's agitation commenced from questioning the 1919 Montague-Chelmsford reforms. He took part in Khilafat agitation, later parted ways with Congress and Gandhi, and joined Swarajya Party. Then he later vigorously took part in 1940 and 1942 movements and was jailed many times. M. Bhaktavatsalam, a renowned statesman who served as Chief Minister of Madras from 63 to 67, was a well-known nationalist who took part in all major movements from 1919 to 1942 and was likewise arrested on many occasions. C. Rajagopalachari, fondly known as Rajaji, was famous as a lawyer, statesman, freedom fighter, writer, politician, what not. Till 1910, he was completely into legal profession. In 1906, he joined Congress and after 1919, plunged headlong into active politics. His salt satyagraha at Vedaranyam is now part of Tamil Nadu's folklore. T.S. Avinashalingam Chettiar, lawyer, educationist and politician, was inspired by Gandhi and as a satyagrahi endured immense persecution due to his contribution to the national movement. M. Singaravelar, father of communism in South India, is known for fostering trade unions. Gandhi's charisma drew him to freedom struggle, and incarceration after incarceration did not deter him from his chosen path. Dr. Sir C.P. Ramaswamy Iyer, later Diwan of Travancore, was active in Home Rule League in Madras to protest Annie Besant's detention. It was a precursor to Gandhi's satyagraha. Chidambaram Subramaniam from his student days involved in anti-British activities and was active in all movements from 1920 to 1942, for which he was handcuffed on an occasion, made to walk over a kilometer and then jailed. Sir P.S. Sivaswamy Iyer, a towering intellectual and educationist, was also a shining star in the nationalist movement. T. Chengalvarayan, who joined the movement only in 1930s, but left an indelible mark as a satyagrahi. So, due to paucity of time, these are the 16 satyagrahis on whom we have researched. This book has been published due to the sustained commitment of all the stakeholders. Before I conclude, I would like to profusely thank our Honorable Governor for being the brainchild of the statewide Noble Project on Unsung Heroes in Tamil Nadu, for ensuring its successful completion, and for felicitating the concerned researchers. On behalf of the Law University, I express my sincere thanks to His Excellency, the Governor Chancellor, for releasing our publication also on this auspicious occasion, realizing that the saga of their struggle is the binding force that fosters and rejuvenates national pride and instills a sense of belonging, vital for India's advancement as a world power. Thank you, one and all. Jai Hind. Thank you, madam. We now welcome Thirupi Sendil Kumar. He has been conducting research works on Thiruvira Pandiya Kattabomman. We welcome Thirupi Sendil Kumar, author of the book Battle of Panjalankuruchi, who will now address the audience on the topic Vidudalai Poral Panjalankuruchiyar. பெருமதிப்பிற்குரிய மேதகு ஆளுநர் அவர்களே, மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற ஆளுமைகளே, அவையோர்களே, ஆன்றோர்களே, சான்றோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கம். சுமார் 223 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இதே நாளில் ஜூன் 16ஆம் தேதி ஒரு நண்பகல் வேளையில் ஜம்புதீவு பிரகடனம் திருச்சி மலைக்கோட்டையில் ஒட்டப்பட்டது. அந்த பிரகடனம் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக பல்வேறு உணர்ச்சி முழக்கங்களை கூறியிருந்தாலும்
அதில் முக்கியமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய குறிப்பு என்பது மாட்சிமைப்பட்ட நவாப் முகமது அலி உங்களுக்கு மத்தியில் ஆங்கிலேயருக்கு இடமளித்ததால் இம்மண்ணில் கைமை நிலை உருவாகிவிட்டது. ஆங்கிலேயர்கள் நேர்மைக்கு புறம்பாக நவாபினுடைய ஆட்சி முறையை கைப்பற்றி கொண்டனர் என்கிற இந்த வரியை நான் மீண்டும் மீண்டும் படித்தேன். பல்வேறு உணர்ச்சி முழக்கங்கள் அதில் இடம்பெற்றிருந்தாலும் இந்த செய்தி தான் விடுதலை போராட்டத்தோடு இது தொடர்புடையதாக மாறுகிறது. நாம் இந்த 2 வரி செய்தியினுடைய அர்த்தத்தை கண்டறிய வேண்டுமானால் 1792 ஜூலை மாதம் 12ஆம் தேதி ஆற்காடு நவாப்புக்கும் கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கும் நடைபெற்ற ஒரு உடன்படிக்கை, அந்த உடன்படிக்கையை தான் ஜம்புதீவு பிரகடனம் எதிர்க்கிறது. இந்த மாதிரி நம்ம அதை கொண்டு போனாதான் இது ஒரு விடுதலை போராட்டம், இது ஒரு மண்ணுரிமை போராட்டம். இல்லைன்னா அது தன்னுரிமை போராட்டம் ஆகும். இதை தான் நம்ம சொல்லணும். 1792 ஜம்புதீவு பிரகடனத்தை உயிரூட்டணும்னா நாம இந்த உடன்படிக்கையில் இருந்து தான் இதை நம்ம எடுத்துட்டு போனோம். 1792 உடன்படிக்கையில் 10 ஆர்டிகிள் இருக்கு. அதுல 8வது ஆர்டிகிள்ல 6 நிபந்தனையை விதிச்சிருக்கிறாங்க. 2 ஷெட்யூல் இருக்கு. அதுல இந்த 2 ஷெட்யூல்ல யார் யாரு எந்தெந்த பாளையங்கள் எவ்வளவு வரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனியும் ஆற்காடு நவாப்பும் போட்டுக்கொண்ட ஒப்பந்தத்தில் தெளிவா இருக்கு. இதுல சிவகங்கை பாளையத்திற்கு 50,000 ஸ்டார் பக்கோடா வரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாஞ்சாலங்குறிச்சி பாளையத்திற்கு 11,171 ஸ்டார் பக்கோடா வரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல ஆர்டிகிள் 4 இதை இங்கிலாந்து பாராளுமன்றம் இதை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் அதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ 1792க்கு முன்னாடி வேற ஒப்பந்தங்கள் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா ஒப்பந்தங்கள் இருக்கிறது. 1787 பிப்ரவரி 24ஆம் தேதி ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்கிறது. 1781 ஒரு ஒப்பந்தம் இருக்கிறது. ஆனா அந்த ஒப்பந்தங்கள் எல்லாம் ஆற்காடு நவாப்புக்கும் கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய நட்பை வளர்த்துக்கிறதுக்காகவும் அந்த நட்பை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக வேண்டிதான் ஒப்பந்தமே தவிர 1792 ஒப்பந்தத்தில் தான் இந்திய நாட்டை எப்படியெல்லாம் சுரண்டலாம், எப்படி அடிமைப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற செய்திகள் எல்லாம் இந்த 1792 ஒப்பந்தத்தில் தான் இருக்கு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி போர்கள் எதுவும் நடைபெறலையா அப்படின்னு கேட்டா போர் நடந்திருக்குது. அது 1755 ஹெரான் தலைமையில் ஒரு போர் நடந்திருக்கு. 1761 புஷ்மன் தலைமையிலான ஒரு போர் நடந்திருக்கு. 1762 பிளிண்ட் காம்பல் தலைமையிலான ஒரு போர் நடந்திருக்கு. 1776 புல்லட்டன் தலைமையிலான ஒரு போர் நடந்திருக்கு. அப்புறம் 1799 பானர்மேன் தலைமையிலான போர், 1801 கர்னல் அக்னினால தலைமையிலான போர், இப்படிப்பட்ட போர்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கு. ஆனா நம்ம 1792க்கு முன்னாடி நடந்த போர் ஆற்காடு நவாப் நம்மீது தொடுக்கப்பட்ட போர். 1792க்கு பிறகுதான் மாவட்ட வாரியா டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் அப்பாயின்ட் பண்றாங்க. அதுக்கு பிறகுதான் 93ல ஜமீன்தாரி சிஸ்டத்தை கொண்டு வராங்க. மருதுபாண்டியரும் கட்டபொம்மனும் ஜமீன்தாரி சிஸ்டத்தை தான் எதிர்க்கிறாங்க. நாங்க பாலிகர் சிஸ்டத்தில் இருந்து வெளிவர மாட்டோம், ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் எங்களுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் மருதுபாண்டியருடைய நோக்கமும் கட்டபொம்மனுடைய நோக்கமும். ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் அப்படின்னா இந்த பாளையக்காரர்கள் யாரும் கோட்டை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது, ஆயுதங்கள் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது, இவங்களுக்கு சொந்தமா ராணுவம் இருக்கக்கூடாது, இவங்கெல்லாம் பாளையக்காரர்கள்லாம் விவசாய கூலியா மாறிடணும். இவங்க பாளையக்காரர் என்ற அந்தஸ்திலிருந்து இறங்கி இவங்க ஜமீன்தார்களா மாறணும். ஜமீன்தார்கள் இவங்களுக்கு எந்த அதிகாரம் கிடையாது, இவங்க வரி வசூல் செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஏஜெண்டா இருக்கணும். இதுதான் ஜமீன்தாரி சிஸ்டத்தில் உள்ள நடைமுறைகள். இந்த நடைமுறைக்குள்ள நீங்க வாங்க அப்படிங்கிறது தான் கிழக்கிந்திய கம்பெனியினுடைய நிர்பந்தம். இதை கட்டபொம்மனும் எதிர்க்கிறாரு, மருதுபாண்டியர்களும் எதிர்க்கிறாங்க. அப்புறம் 1796 தான் கிழக்கிந்திய கம்பெனி முதலாக பாளையக்காரர்கள்கிட்ட வரி கேட்டு கடிதம் எழுதுறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம கிட்ட வரி கேட்டு கடிதம் எழுதல. 1796 தான் இவங்க கடிதம் எழுதுறாங்க.
அதன் பிறகு ராமநாதபுரம் ராமலிங்க விலாசத்தில் கட்டபொம்மனுக்கும் ஜாக்சனுக்கும் நடக்கக்கூடிய சண்டை, அதில் மேஜர் கிளார்க் என்பவர் படுகொலை செய்யப்படுகிறார். இதை ஒரு அவமானகரமான செயலாக ராமநாதபுரம் கலெக்டர் ஜாக்சன் அப்படிங்கிறவர் அதை கருதுகிறாரு. உடனே இதன் மீது ஒரு போர் நடைபெறுது. இந்த போர் 1799 செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி மேஜர் பானர்மேன் தலைமையில் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் படைகள் அணிவகுத்து நிற்கும். கட்டபொம்மனை சரணடைய சொல்லி ஒரு 2 மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாங்க. இந்த 2 மணி நேர பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடையுது. உடனே சண்டை ஆரம்பிக்காங்க. அந்த சண்டையில் செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி சண்டையில் 5 ஆங்கிலேய உயர் அதிகாரிகள் கொல்லப்படுறாங்க. ராபர்ட் டக்ளஸ், பிலிப் டார்மியாக்ஸ், எட்வர்ட் ஹென்ரி காலின்ஸ், ஜான் பிளேக், கன்னர் பின்னி அப்படின்னு ஒரு 5 ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் கொல்லப்படுறாங்க. 6ஆம் தேதி கட்டபொம்மன் கோட்டையை விட்டு வெளியேறினார். மெட்ராஸில் கவர்னரை சந்திச்சு பானர்மேனுக்கு எதிராக புகார் கொடுப்பதற்காக வேண்டி அவர் கோட்டையை விட்டுட்டு வெளியேறியது. வெளியே 23 செப்டம்பர் 1799 அன்னைக்கு காலாப்பூர் காட்டில் கைது செய்யப்படுறார். அவர் கைது செய்யப்படும் போது அவரோட 7 பேர் இருக்காங்க. அவரோட தம்பி ஊமத்துறை, சிவத்தையா, அப்புறம் 2 மைத்துனர்கள், 3 சேவகர்கள் உட்பட 7 பேர் கைது செய்யப்படுறாங்க. இவங்க கைது செய்யப்பட்ட இவங்களை மதுரைக்கு கொண்டு போறாங்க கேப்டன் ஸ்மித்ட்ட. அதன் பிறகு அங்கிருந்து அக்டோபர் மாதம் 15ஆம் தேதி காலையில் கைத்தாருக்கு மேஜர் பானர்மெண்ட்டை ஒப்படைக்காங்க. 16ஆம் தேதி கட்டபொம்மனை தூக்கில் போட்டுறாங்க. கட்டபொம்மனை தூக்கில் போடும்போது கட்டபொம்மனுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒரு 34 பேர், அவங்கள தூத்துக்குடி கமாண்டிங் ஆபீசர் அவர் இவங்கள்ட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இவங்களை கைது செய்து பாளையங்கோட்டை ஜெயிலில் வச்சிடறாங்க. கட்டபொம்மனை தூக்கில் இடப்பட்டது அவங்க குடும்பத்தாருக்கு தெரியாது. இவங்க குடும்பத்தார் ஜெயிலில் இருக்கிறது கட்டபொம்மனுக்கு தெரியாது. அதன் பிறகு 16 மாத காலம் அவங்க குடும்பத்தார் ஜெயிலில் இருக்காங்க, பாளையங்கோட்டை ஜெயிலில் இருக்காங்க. இந்த பாளையங்கோட்டை ஜெயிலில் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் தான் மருது பாண்டியர்கள் இவங்களை ஜெயில் பிரேக் பண்ணி வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி முயற்சி எடுக்கிறாங்க. அந்த முயற்சி தோல்வி அடைஞ்சிருது. அந்த முயற்சி தோல்வி அடையும் போது அதில் 2 மருது பாண்டியருடைய ஆட்கள் 2 பேரை பிடிச்சி பிரிட்டிஷ்காரங்க தூக்கில் போட்டுருந்தாங்க. அப்புறம் பிப்ரவரி மாதம் 2ஆம் தேதி 1801 பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி ஒரு மாலை நேரத்தில் அந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஊர் பொதுமக்களும் அவருடைய உறவினர்களும் சேர்ந்து ஒரு ஜெயில் பிரேக் பண்றாங்க. இந்திய விடுதலை போர் வரலாற்றிலேயே ஒரு சிறைச்சாலை தகர்ப்பு நடந்திருக்கிறது என்றால் அது பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் வீரர்களால் பாளையங்கோட்டை சிறைச்சாலை தகர்க்கப்பட்டதுதான். இது தவிர வேற சிறைச்சாலை தகர்க்கப்பட்டதாக இந்திய விடுதலை போர் வரலாற்றில் வேற எந்த செய்தியும் கிடையாது. இது மட்டும்தான். பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி வெளியே வந்தவங்க 6 நாள்ல ஒரு கோட்டையை கட்டுறாங்க. இந்த கோட்டை ஜிப்ரால்டர் கோட்டைக்கு நிகரானது அப்படின்னு கர்னல் வெல்ஸ் எழுதுறாரு. ஜிப்ரால்டர் அப்படிங்கிறது ஸ்பெயின் நாட்டினுடைய ஒரு முனைப்பகுதி. இன்னைக்கும் அந்த ஜிப்ரால்டர்ல தான் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினுடைய நேவல் அவங்கெல்லாம் இப்பவும் அங்கே தான் ஆயுதங்கள் எல்லாம் அங்கே தான் வச்சிருக்காங்க. இந்த பிப்ரவரி மாதம் 2ஆம் தேதி தொடங்கி 1801 மே மாதம் 23ஆம் தேதி வரைக்கும் சுமார் 110 நாட்கள் ஒரு போர் நடந்திருக்கிறது. ஒரு 5 சதுர கிலோமீட்டருக்குள்ள 110 நாட்கள் போர் நடந்தது. காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நடைபெற்ற போர்களை ஆய்வு செய்து பார்த்தீங்களானால் இந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் தான் 110 நாட்கள் போர் நடந்திருக்கு. இதில் இந்தியாவிலேயே அதிக உயிர் சேதாரம் பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு ஏற்பட்ட இடம் என்பது பாஞ்சாலங்குறிச்சி தான். 800க்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் இறந்திருக்கிறார்கள். இன்னைக்கும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் அந்த பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளுடைய சமாதி ஒரு 48 சமாதி இருக்கு. மற்ற சவுத் இந்தியாவில் நீங்க எங்க பார்த்தாலும் இந்த போர்ல இறந்த பிரிட்டிஷ்காரங்களுடைய சமாதிங்கிறது அந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் இருக்கிறது மட்டும்தான். மே மாதம் 23ஆம் தேதி கோட்டை பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டை உடையுது. அன்னைக்கு மத்தியானம் போல உடைகிறது கோட்டை மறுநாள் காலையில் 4 மணி வரைக்கும் யுத்தம் நடக்கு. அதன் பிறகு ஊடறுப்பு தாக்குதல் நடத்தி கோட்டையை விட்டு வெளியேறியிருந்தாங்க. இந்த போர் நடக்கும்போது இந்த போரில் பங்கேற்ற ஒரு பிரிட்டிஷ் அதிகாரி ஜேம்ஸ் வெல்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஊமத்துறையை பற்றி சில வரிகள் சொல்லியிருக்கிறார். He was one of the most extraordinary mortals I ever knew.
நான் அறிந்த எவரினும் இவர் மிகவும் அதிசயமான அற்புதமான மனிதர் அப்படிங்கிறார் ஊமத்துரை பத்தி. மேலும் அவர் சொல்றார் பாருங்க, ஊமத்துரை had no intention of making any profit out of this. He was at last doomed to grace a gallows in reward for the disinterest and purest patriotism. ஊமத்துரை எந்த பலனும் அடையாதவர், சிறிதும் தன்னலம் கருதாத தூய்மையான நாட்டுப்பற்று அவரை தூக்குமிடக்கி அனுப்பியது அப்படிங்கிற செய்தியை அவர் அதில் பதிகிறார். பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் 110 நாட்கள் நடைபெற்ற அந்த விடுதலை போரில் படைகள் எங்கிருந்துலாம் வந்தது தெரியுமா? இந்தியாவை தாண்டி கடல் கடந்து மலேசியாவிலிருந்து மலாய் படை 1வது பட்டாலியன் 9வது ரெஜிமெண்ட், இலங்கையிலிருந்து 51வது ரெஜிமெண்ட், இலங்கையினுடைய கவர்னர் ஃப்ரெட்ரிக் நாத் அவர் தான் அங்கிருந்து படைகளை இங்கே அனுப்புகிறார். அப்புறம் கர்நாடகா மலாபாருடைய 77வது ரெஜிமெண்ட், கல்கத்தா, மெட்ராஸ், சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட், பூந்தமல்லி, புதுச்சேரி, ஆற்காடு, நாகப்பட்டினம், திருச்சி, திண்டுக்கல், விருப்பாச்சி, மதுரை, கமுதி, பள்ளிமடம், தூத்துக்குடி, பாளையங்கோட்டை, கைத்தாறு, இப்படி இந்த இடங்களில் உள்ள படைகள் எல்லாமே பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு கொண்டு வராங்க. அதோடு சேர்ந்து எட்டயபுரம் எட்டப்பனின் படைகள் 1000 பேர், மொத்தம் 5000 பேர் கொண்ட படைகள் சூழ்ந்துதான் இந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சியின் மீது தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறார்கள். பாஞ்சாலங்குறிச்சி போரை ஏன் முதல் விடுதலை போர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோன்னா, இந்தியாவிலேயே முதல்ல ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கவர்மெண்ட்டை எதிர்த்து ஒரு கூட்டணி அமைக்கிறார் கட்டபொம்மன். காடல்குடி, குளத்தூர், 7000 பண்ணை, நாகலாபுரம், கோலார்பட்டி போன்ற பாளையங்களை தென்னிந்தியாவில் ஒரு கூட்டணியை ஃபார்ம் பண்ணுறது கட்டபொம்மன் தான் முதல்ல ஃபார்ம் பண்ணுறார். கட்டபொம்மனுக்கு எதிராக தான் முதலில் ஆயுத தடை சட்டம் கொண்டு வராங்க. இந்த இப்போ கூட நீங்கள் ஆர்கியூஸில் போய் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆயுத தடை சட்டம் எப்போது கொண்டு வரப்பட்டது, யாருக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தா, பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு எதிராகத்தான் முதலாக ஆயுத தடை சட்டத்தை கொண்டு வராங்க. பிரிட்டிஷ் யூனியன் ஜாக் கொடிய முதல்ல சேதப்படுத்தினது பாஞ்சாலங்குறிச்சியார் தான். ஏன்னா அவன் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்டர் போடுறான். அந்த ஆர்டர் காப்பியில் என்ன இருக்குன்னா, இவங்க வந்து நம்ம பிரிட்டிஷ் கொடியை வந்து சேதப்படுத்திட்டாங்க, அதனால இந்த கோட்டையை நாங்கள் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறோம் அப்படிங்க. கட்டபொம்மன் தான் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக முதலாக பொருளாதார தடை விதிச்சிருக்கிறார். அந்த பொருளாதார தடையில் இவங்களுக்கு வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள் வழங்கக்கூடாது, இவங்க இங்கே வந்து வணிக நிறுவனங்கள் நடத்துவதற்கு குடோன் மாதிரியான கிட்டங்கிகள் கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் முதல்ல இவர் தான் பொருளாதார தடை விதிக்கிறார். ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் 4 பேரை முதல்ல தூக்கில் போட்டதும் பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்காரங்க தான். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆளுங்களை தூக்கில் போட்டிருக்காங்க. நம்ம ஆளுங்க வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்காரங்க தான் முதல்ல 4 பிரிட்டிஷ்காரங்களை தூக்கில் போட்டிருக்காங்க. கோட்டையை வைத்துக் கொள்ளக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் போடுறாங்க. அந்த சட்டத்தை மீறி இவங்க ஒரு 6 நாளில் ஒரு கோட்டையை கட்டுறாங்க. இது எல்லாமே தான் வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு இவங்க மேலே ஒரு பெரிய எதிர்ப்புணர்வை ஏற்படுத்துது. நம்ம விடுதலை போராட்டம் அப்படின்னு பார்த்தா, காந்தியினுடைய விடுதலை போராட்டத்தை நம்ம எல்லாம் சொல்கிறோம். காந்தியினுடைய வரிகொடா கொள்கை இருக்கு இல்லையா, இந்த வரிகொடா கொள்கை வந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கப்படுது. பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் கட்டபொம்மன் வரி கொடுக்க மறுக்கிறார். இங்கிருந்து தான் வந்து காந்தியினுடைய போராட்டம் வரிகொடா கொள்கை அப்படிங்கிறது வருது. சுதேசி போராட்ட வீரர்களை உருவாக்கியதும் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் தான். அந்நிய பொருட்களை நாம் வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற இதை இவர் தான் வந்து கட்டபொம்மன் தான் முதல்ல அதை சொல்கிறார். நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு துணி நெய்து கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்த பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்காரங்களுக்கு முதல்ல சொல்கிறது அவர் தான். அதே மாதிரி ஐரோப்பியர்கள் வந்து எங்கள் எல்லைக்குள்ளே நுழையக்கூடாது அப்படிங்கிற சட்டத்தை போட்டதும் அவர் தான். இதுதான் பிற்காலத்தில் வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கமாக மாறுகிறது. அப்புறம் வந்து மத ரீதியாக, மொழி ரீதியாக, ஒரு பண்பாட்டு ரீதியாக, ஒரு கலாச்சாரத்துக்கு எதிரான ஒரு போரை நடத்தியது கட்டபொம்மன் தான். இவ்வாறு வீரஞ்செறிந்த விடுதலை போரை நிகழ்த்தி தனது மண்ணின் மானம் காக்க தங்களது உயிரை தியாகம் செய்து மறைந்த விடுதலை போர் வீரர்கள் அனைவருக்கும்
ஜம்புதீவு பிரகடனம் வெளியிட்ட இந்நாளில் அவர்களுக்கு எனது வீர வணக்கத்தை செலுத்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி ஐயா. We now welcome Thirubi Kolappan, Senior Deputy Editor of The Hindu, to address the audience on the topic Jambudweep Proclamation. Welcome, sir. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Thanks, Your Excellency, for giving me this opportunity, and Mr. Kilos Kumar. So my interest in Jambudweep, நான் தமிழ்லையும் ஆங்கிலத்திலுமே கலந்து பேசுகிறேன், ஏன்னா கவர்னர் அவங்கள இருக்குன்னு. It's out of compulsion. As a journalist, I have to write something to find some stories for my paper. So I pursued the details, then I wrote the story, then I developed interest in the subject. Then suddenly they also found a old letter, actually originally published, written by the British officer. It was actually a translation. The last year, the archives, they found out that what was affixed on the port of Tiruchi and Srirangam temple. So before that, I want to read what Periya Marudu said before he was hanged. That was recorded by J. Cowley, the author of Marudu, an Indian story of beginning of the 19th century. Before they were hanged, both the brothers were brought near the gallows. Then Periya Marudu says, "You need not show any mercy to me. I fought to protect my country and was defeated. You can think that you can take off my life. I do not want anything to tell about it. But these kids, what crime they did? Did they take arms against you? Look at them. Are they capable of taking arms against you?" He recalled Periya Marudu as exclaiming in anguish before he was hanged. Both the brothers were never bothered about death. In fact, மருது பிரதர்களும் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேருமே வெல்ஸோட மிக நெருங்கிய நண்பர்களாக தான் இருந்திருக்கிறாங்க. They were actually very close friends to Colonel Wells, who later wrote a detailed reminiscence, military reminiscence. And நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெல்ஸுக்கு வந்து சிலம்பமும் வளரின்னு ஒரு ஆயுதம் இருக்கு. அந்த வெள்ளைக்காரர்களையே மிரட்ட வைத்த ஒரு பெரிய ஆயுதம்னா மருது சகோதரர்கள் பயன்படுத்திய வளரி ஆயுதம் தான். நீங்கள் இன்னும் ராமநாதபுரம் கோட்டைக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா அங்க அந்த வளரி இருக்கும். இட்ஸ் எ பூமரங் டைப் வெப்பன் that can be easily throw up. Somebody is coming in a horse, they will easily, once they defeated Kalayar Koil and Marudu brothers were hanged, British issued a GO saying, whoever in possession of the Valari, hand over to us and get money. So it was a most frightening weapon at that time. And ஜம்புதீவு பிரகடனம் பற்றி நம்ம பேசச்சில் அவங்க சார் பேசினார். ஜம்புதீவுன்னா ஏன் பேசுகிறாங்கன்னா, அவர் நாவல் ஜம்பு ஜாமுன் பழத்துக்கு பேரும் நாவல் தான் இருக்குது. தமிழ் மரபில் என்ன இருக்குன்னா, சண்டை போடுறதுக்கு முன்னால் நாவல் மரத்தை நட்டு வைக்கிற ஒரு வழக்கம் இருந்திருக்கு. அப்புறம் நாவலம் பெரிய தீவினில் வாழும் நங்கை மீர்கள் ஓர் அற்புதம் கேளீர்னு பெரியாழ்வாரே இந்தியாவை பற்றி சொல்கிறச்சில் நாவலம் பெரிய தீவில் தான் சொல்கிறாரு. கடல் சுர்ந்த ஒரு உலகம் தான் சொல்கிறாரு. இந்த ஜம்புதீவு பிரகடனத்தை பற்றி நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா, அவர் சொன்னார், அதற்கு முன்னாலேயே மருது சகோதர வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன்கள் எல்லாம் தூக்கில் போட்டுட்டாங்க, இன்னும் மிஞ்சி இருக்கிற வந்து மருது சகோதரர்கள். இன்னொரு விஷயத்தில் நீங்கள் எதுக்கு பார்க்க வேண்டியது இருக்குன்னா, வெள்ளக்காரர்கள் அவர்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள். வெல்ஸும் சொல்றாரு, அவங்களோட அவங்க நிச்சயமாக ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிட்டு போயிருக்க முடியும். அதை அவர்கள் செய்யவில்லை. என்ன பிரச்சனை வருது? ஊமத்துறையை அவங்க பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க, ஊமத்துறையை எங்கள்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுன்னு கேட்குறாங்க. அவங்க சொல்கிறாங்க, இதெல்லாம் நட்பு எல்லாம் வேற, நாங்கள் ஊமத்துறையை விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். இத்தனைக்கும் இந்த ஊரில் சாதியாக பேசப்படக்கூடிய ஒரு ஊர். இந்த ஊரில் அவர் வேற சாதி, ஊமத்துறை கட்டபொம்மன் அவங்களை வேற சாதி, மருது சகோதரர்கள் வேற ஜாதி. ஆனால் அவர்கள் தெளிவாக சொல்லிவிட்டார்கள், நாங்கள் ஊமத்துறையை காட்டி கொடுக்க மாட்டோம், ஒப்படைக்க மாட்டோம். அதற்கு பிறகுதான் சண்டை வர்றது. அதுதான் நான் இந்த நம்ம இந்திய மக்களுக்கும் தமிழக சமூகத்துக்கும் சொல்ல வேண்டியது. நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, மருது வீரர்கள்
அவர்களுக்காக இறக்கவில்லை, அவர்கள் நட்புக்காக நாட்டுக்காக தங்கள் உயிரை இழந்தார்கள் என்பதை தான் நான் இங்கே தெளிவாக காட்டுகிறேன். அதன் பிறகு அவர் கேட்கிறார் இல்லையா, நீங்க எங்களை தூக்கில போடுங்க, எனக்கு அதை பத்தி வருத்தமே இல்லை, ஆனால் எங்கள் பிள்ளைகளை இந்த சின்ன பையங்க என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்கிறார். அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கு. சின்ன மருது இருக்கிறார் இல்லையா, சின்ன மருதுவோட பையன் ரத்னசாமியை கூட இவங்க யுத்தத்தில் யாரெல்லாம் தோற்கடிக்கப்பட்டாங்களோ 72 பேரை பினாங்கு தீவுக்கு எக்ஸைல் பண்றாங்க. And one among them was just Ratnasamy, who was just 13 years old, sir. He came back after Wells had an opportunity to meet that boy after so many years in Penang. Then he was informed, your man has come and meet you. Wells summoned the boy. And I saw a old man. In 10 years, a 13-year-old boy became an old 80-year-old man. You think about it. 13 வயசுல பினாங்குக்கு தீவுக்கு கடத்தப்பட்ட நாடு கடத்தப்பட்ட வெல்ஸ் ரத்னசாமி 10 வருஷத்துல மிக ஒரு வயதான மனிதன் போல முன்னால் வந்து நின்னார். இட் கேம் லைக் எ டேகர் டு மை ஹார்ட்னு சொல்ல, என் நெஞ்சில கத்திய வச்சு குத்துற மாதிரி இருந்ததுன்னு வெல்ஸ் எழுதுறான். யார் வந்து அவர்களை நாடு கடத்தினார்களோ அந்த வெள்ளக்காரனை எழுதுறான், என் நெஞ்சில கத்தாரியால குத்தப்பட்ட அளவுக்கு எனக்கு வலி இருந்ததுன்னா, அப்போ அந்த வெள்ளக்காரர்களை அவங்கள படுத்தி இருக்கிற பாட பாருங்க. 72 பேர்ல போறச்சிலேயே ஷிப்பிலேயே நோய் வந்து செத்துறாங்க. பினாங்கில் வந்து எப்ப அங்க மஸ்கிட்டோ மலேரியா அதிகமாக மலேரியா இருக்கக்கூடிய ஒரு தீவு, அங்க பாதி முத்துவடுகநாதர்லாம் அங்கதான் போய் இறக்குறாரு சிவகங்கை மன்னர். ஸோ இதுல நம்ம திருப்பி பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, முதல்ல வெள்ளக்காரர்களை சேலஞ்ச் பண்ண அந்த ஜம்பு பிரகடனம், அது அவர் கிளியரா சொல்லிட்டாரு. இவங்க வரி வசூலிக்கதை நவாபிடம் இருந்து வெள்ளையர்கள் கொடுக்கதை எதுக்குறாங்க. ஆனால் அந்த காலத்தில் அவங்க அதை வந்திருந்த அந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப தெளிவாக டீட்டெயில்டாக எழுதியிருக்கிறாங்க. யார் அதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குன்னா, எல்லா சமூகத்தையும் ஒன்றிணைச்சு தான் நம்ம வெள்ளைக்காரர்களை சண்டை போடணும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக வெள்ளைக்காரர்களோடைய நாம் அந்த சண்டையில் வெற்றி பெற முடியல. ஆனால் அவர் பேராசிரியர் ராஜையன் சொன்ன மாதிரி, நீங்கள் இன்று இந்திய வரலாற்றை எழுத வேண்டும் என்றால் அது தெற்கில் இருந்து தான் எழுதப்பட வேண்டும் என்பதற்கு அது ஒரு மிக ஒரு 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 அடிப்படையான காரணமாக இருப்பது பாஞ்சாலங்குறிச்சி சண்டையும் சிவகங்கை காளையார் கோயிலில் நடந்த மாசக்கர் வந்து நீங்க ஜாலியன் வாலாபாக்கை விட மிக மோசமாக நடந்ததுன்னு சொல்றாங்க. அதற்கு இன்னும் நம்மளுக்கு முழுமையான ஆவணங்கள் கிடைக்கல. ஆனால் மருது சகோதரர்களை பற்றி நிறைய தகவல்கள் இருக்கு, ஆங்கிலத்தில் இருக்கு. அதை எல்லாருமே தமிழில் கொண்டு வந்து அதை ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கு. ஏன் மறுபடியும் நம்ம மருது சகோதரர் சொல்லணும்னா, அவர் சொல்றாரு இல்லையா, இந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்காரர்களும் பெரியவர்கள். அவர் வெல்ஸே ஒரு இடத்துல சொல்றான், ஒரு 25,000 பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்காரர்கள் இருந்திருந்தான்னா எங்களால் இந்த நாட்டையே பிடிக்க முடியாதுன்னு எழுதுறான். இப்போ அவ்வளவு தூரம் சண்டை போட்டிருக்கிறாங்க. அதன் பிறகு மருது சகோதரர்களில் அவங்க நிறைய அதோடு மட்டும் நீங்கள் சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் போக முடியாது. வெல்ஸ் ஒரு இடத்துல எழுதுறாரு, எங்களுக்கு மிக அழகான மிக அருமையான அரிசியும் தோல் கடினமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தையும் மருது சகோதரர்கள் கொடுத்து அனுப்புவார்கள். அது போன்ற ஒரு ஆரஞ்சு பழத்தை நான் இதுவரைக்கும் சாப்பிட்டதே இல்லைன்னுக்கிறாரு. They used to send me rough skinned orange. I have never tasted in the country. The military British officer Wells, right? I am searching for that tree. Where is the tree? We are not able to find out. இதில் கிடைக்கக்கூடிய சில தகவல்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அவர்கள் வந்து நாய்கள் வச்சிருந்தாங்கன்னு சொல்றாரு. இப்போ மருது சகோதரர்களே அவர் அப்படி தான் சொல்றாரு. They were also the dog keepers of the சிவகங்கை ஆர்மின்னு தான் எழுதுறாரு. பிரமாதமான நாய்கள் படைகள் இருந்திருக்கு. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒன்றும் அது என்ன கோம்பையா ராஜபாளையமா சிப்பிப்பாறையா இந்த மாதிரியான தகவலெல்லாம் ஒன்றும் கிடைக்கல. ஒரு பெரிய படையை வச்சிருக்காங்கன்னு அவங்க எழுதுறாரு. அப்புறம் அவங்களுடைய உடல் வலிமையை பற்றி எழுதுறாரு. நீங்க என்ன சொல்றாருன்னா, வெல்ஸ் he was able to bend a arched coin with his thumb when talking about his body strength, and he never interested. பெரிய மருதுக்கு வந்து ஆட்சி பண்றதுல அவருக்கு ஆர்வமே இருந்ததுன்னு சொல்றாரு. அவரு ஹண்டிங் போயிட்டு அப்படியே விட்டுருவார், எல்லாமே தம்பிட்டு தான் விடுறாரு. நீங்க வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்த காலத்திலேயே சிவகங்கை படமும் வந்ததுனால சிவகங்கை சீமை படத்துக்கு ஒரு பெரிய கிடைக்க வேண்டிய வரவேற்பு கிடைக்கலன்னு என்னுடைய பர்சனல் அபிப்பிராயம். ஏன்னா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனில் சிவாஜி நடிச்சாரு, மாப்போசி எழுதினாரு,
இதை கண்ணதாசன் எழுதினாரு. ஆனால் நடிகர்கள் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய அளவு இல்லாதனால எனக்கு என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பீனியன், சிவகங்கை சீமை படத்துக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியத்துவம். நீங்கள் எல்லாரும் மறுபடியும் சிவகங்கை சீமை பாருங்கள். எனக்கு இன்னும் என்ன நினைக்கிறேன், இன்னும் அது வீரபாண்டிய கட்டம்மன் அளவுக்கு, அதே சில சமயம் வீரபாண்டிய கட்டம்மனை விடையும் அழகாக எடுக்கப்பட்ட படம். ஏன்னா அதில் நிறைய சிவாஜி தெரியவார், இதில் வந்து மருது சகோதரர்கள் தான் எனக்கு தெரிந்தாங்கிறத என்னுடைய ஒப்பீனியன். ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் உங்களிடம் நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம்னா, உங்கள் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. மருது சகோதரர்கள் இன்று தமிழக மக்களுக்கும் இந்திய மக்களுக்குமான மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறார்கள் என்று தான் இருக்கிறேன். அவளுடைய கோட்டை கூட இன்று அவர்கள் சிறுவயலில் அரண்மனை சிறுவயலில் இருந்த வீடெல்லாம் உடஞ்சி இப்போ மறுபடியும் கட்டியிருக்கிறாங்க. அதையும் செய்ய வேண்டியது இருக்குது. பட் பல்கலைக்கழகங்களில் ஒரு சிறந்த ஒரு மருது சகோதரர்களை பற்றி ஒரு அருமையான ஒரு புத்தகங்கள் வெளியே வந்தால் அதுவும் தமிழில் வரணும்னு தான். ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் தகவல்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட அதிகமாக இருக்குது. அதையெல்லாம் தொகுத்து ஒரு அருமையான ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டால் அது வந்து தமிழ் சமூகத்துக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் இந்த சமயத்தில் கூறிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். Thank you, sir. Ladies and gentlemen, once again we would like to reiterate the fact that as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, the Honorable Governor of Tamil Nadu on 24 January 2023 had commissioned a research project to identify and document the life and contributions of unsung heroes of Indian independence. And as a result of this initiative, 89 books by 88 scholars have been published, and it has been kept for display here at the Bharatiyar Mandapam. These scholars, along with their mentors, will be felicitated by the Honorable Governor today. We now humbly request the Honorable Governor to felicitate the researchers and their mentors who had done special research project on unsung national freedom fighters from Tamil Nadu. The Honorable Governor will now felicitate Tiruti Ganapati Rajan, research scholar who has done the research work on Tiru N. Chinna Annamalai from Alagappa University. So first we are welcoming the research scholars from Alagappa University. So Tiruti Ganapati Rajan, followed by Ms. B. Kanaka, research scholar who has done her research work on S.V. Muduvadukunda Periya Udayathevar, followed by Ms. K. Nirosha Devi, who has done on Tiru A.K. Chettiar. Ms. R. Sneha, research scholar, who has done her works on Gandhi I.B. Arangasamy Raja, will now be felicitated by the Honorable Governor with a citation. Ms. R. Sneha is now being felicitated, followed by Tiru B. Tyagarajan, who has done the research work on Tiru P. S. Vasantan. Next, we welcome the research scholars from Anna University, Ms. B. L. Chandini Shri, who has done the work on Tirumati Rukmani Lakshmipati. Ms. M.R. Mahalakshmi, research scholar who has done work on Kalki Sadasivam, is being felicitated, followed by Tiru R. Satish, who has done the work on Tiru G. Subramanya Iyer, followed by Tiru Shoaib Khan, who has done the work on Tiru M. David, who also gave a brief about his journey, followed by Ms. R. Shweta Shri, who has done the research work on Tiru Subbaya Achari. Ladies and gentlemen, next we welcome the research scholars from Annamalai University. Tiru M. Pratap, who has done the work on Tiru Ulavan Appavu, is being felicitated by the Honorable Governor with a citation, followed by Ms. S. Vaishnavi, who has done her work on Tiru D. Govindasamy Padayachi, followed by Ms. A. Abhinaya, who has done the work on Tiru D. Nayanappa Pillai, Tiru A. Shaktivel, who has done the research work on Tiru V. Sudarshana Naidu, Ms. S. Rajavadani on Tiru
N. Annamalai Pillai will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru K. Srinivasan, the research scholar who has done the research work on M. Anjalai Ammal, will be felicitated by the Honorable Governor. Next, the research scholars from Bharatiyar University will be felicitated. Miss M. Satya, who has done the work on Thiru M.P. Periyasamy Thuran. Thiru K. Karthiban, who has done the work on K.A. Ambujammal. Thiru K. Kumar, who has done the work on Thiru Kovai Subri K. Subramanian, will be felicitated by the Honorable Governor. Now we welcome the research scholars from Bharatidasan University, Dr. D. Dhanashekar, who has done his work on Thiru A. R. Rudrapati, Miss K. Dharani, who has done the work on Thiru C. Ramasamy Gaunda, Miss Chanda Asani, who has also done her work on Thiru C. Ramasamy Gaunda, Mr. R. S. Jayasurya Deva, who has done his research works on P. Ratnavelu Tevar and Tirumati Kamala Ramasamy, will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru R. Gokul, who has done his research work on Larapuram M. Gurusamy Naidu, will be felicitated. Miss Juliet Gokila, who has done the work on Larapuram M. Gurusamy Naidu, will be felicitated. Miss R. Sangavi, she has also done her research work on Larapuram M. Gurusamy Naidu. Miss A. L. Subhatra will now be felicitated for her work on Thiru N. G. Rajan. Mr. S. Sriram, who has done the work on Sardar A. Vedarathanam Pillai, will be felicitated. Thiru S. Mehboob Basha, who has done his work on Thiru Sardar A. Vedarathanam Pillai, will be felicitated by the Honorable Governor with a citation. Ladies and gentlemen, next we welcome the students from Madurai Kamaraj University. Tirupi Arul Pannir Selvam, who has done the work on Srimati Krishnamal Jagannathan, who has come here today, will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru R.K. Aditya Krishnan, who has done the work on Thiru A. Chidambaranatha Nadar, will be felicitated. Miss Juliet Mary, who has done her work on Alagamuttu Kon, will be felicitated by the Honorable Governor. Miss S. Kalaimagal, who has done her work on Thiru J. George Joseph, will be felicitated by the Honorable Governor. Next, we have the students from Manonmaniyan Sundaranar University, who will be felicitated. Thiru M. Tirupati Venkatesh, who has done the work on Thiru S. Nallaya, will be felicitated. Thiru Tangaraja, who has done the work on J. Dasan, will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru M. Kalayarasan, who has done the work on Thiru S. Selvanayagam Subbaya, will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru M. Manigandan, who has done the work on Thiru N.K.A.B. Pandian, will be felicitated. Miss M. Jensi, who has done her research work on Thiru Muhammad Ismail Sahib, will be felicitated. Miss B. Raganishia will be felicitated for her works on Thiru A. Masalamani Pillai. Next, we welcome the students from Mother Teresa Women's University. Mrs. S.P. Karan Jayashri, who has done her work on Kulandevelu Elias Sakkare, will be felicitated. Dr. B. Murugeswari, Associate Professor, who has done the work on Thiru M. Raju, will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. A. Rajam, Assistant Director, who has done the work on Thiru V. Krishnamurthy, who has come here today, will be felicitated. Dr. J. Raja Meenakshi, Assistant Professor, who has done her work on Vandondar K. Shankaran Iyer, will be felicitated. Next, we welcome the students of Periyar University, Dr. C. Gopalakrishnan, Associate Professor and Head, who has done the work on Thiru M. R. Srinivasan and Thiru C. M. Marisamy Gowda, who have come here today. Dr. C. Chandrasekhar, Associate Professor, who has written on A. K. Shankaran and N. V. Rajan. Miss Sneha, MPhil Research Scholar, who has done the work on N. Tirthagiri Mudaliyar and N. Tangavel, followed by Miss Sudha, MPhil Research Scholar, who has done the work on M. Sivagami Ammal, who has come here, and SSV Govindasamy Chettiar. Next, we welcome the students of Tamil University.
Miss P. Sangeeta, who has done the work on G. Subbaya Pillai. Mr. J. Karthik, who has done his research work on Malaya Ganapati. Miss K. Ilakia, research scholar who has done the work on Sokkalinga Rajaliyar. Miss R. Revati, who has done her research work on S. Natarajan Pillai. Mr. K. Selvaganapati, who has done his research work on T. Ramaya, will be felicitated. Mr. G. Shivashankar, research scholar who has done the work on Muthukaruppa Pillai, will be felicitated by the Honorable Governor. Tiruti Sivakumar, who has done the work on Maveeran Maradanayaka, Mohammed Yusuf Khan, will be felicitated. Miss D. Meenakshi, research scholar who has done the work on Thiru S. M. Michael, who has come here today, will be felicitated by the Honorable Governor. Next, we welcome the research scholars from Tamil Nadu Teachers Education University. Miss M. Shivashankari, research scholar who has done her work on Parasubramania Chettiar alias Alappan. Mrs. S. Santana Rajam, research scholar who has done works on K. Somasundaram Pillai and S. Esakimuthu Chettiar, will be felicitated. Mrs. K. Sujita, research scholar who has done the work on Thiru K. Ramasamy Mudaliyar, will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru R. Ganesan, research scholar who has done his research work on V. Rani Veerammal Nachiyar, will be felicitated by the Honorable Governor. Now we welcome the students from Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University. Thiru S. Naveen, assistant professor who has done the work on Sheshadri Srinivasa Iyengar. Thiru P. Subhash, assistant professor who has done the work on S. Manjubhashini. Mr. Nobel Robinson, research scholar who has done the work on Sir Subbayar Subramanya Iyer. Mrs. Divya, research scholar who has done the work on V.V. Subramanya Iyer, will be felicitated by the Honorable Governor. Miss H. Taj Rifa, research scholar who has done the work on KTM Ahmed Ibrahim Sahib, will be felicitated. Now we welcome the research scholars from Tamil Nadu Open University. Mr. V. Sundar Rajan, research scholar who has done the work on Thiru P.B.K. Raja Chidambaram, will be felicitated. Thiru K.S. Chandrasekharan, research scholar who has done his research work on Thiru M. Rajaram Komda, will be felicitated. Dr. S. Chitra, who has done the work on Thiru N. Halasiam Iyer, will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Chenna Krishnan, research scholar who has done the work on K.A. Kasi Viswanatha Mudaliyar, will be felicitated. Thiru S. Bharati, research scholar who has done his work on Tyagi R. Singaravelu, will be felicitated. Miss S. Preeti Priscilla, research scholar who has done her research work on Thiru N. S. Sivalingam. Thiru K. Manoj Kumar, research scholar who has done the work on Thiru T. M. Ranganathan. Thiru A. Amaran, research scholar who has done his work on V. Vetayadevar, will be felicitated. Miss A. Anjana Balambal, research scholar who has done the research work on Thiru P. Sachidanandam, will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Niglum Zimik, research scholar who has done his research work on C. Vijaya Ragavacharyar, will now be felicitated by the Honorable Governor. Miss R. Praveena, who has done her research work on Thiru K.R. Kalyanarama Iyer and K.M. Swaminathan alias K.M. Annal Tangu, will be felicitated. Miss V. Sandhya, research scholar who has done the work on Thiru V.M. Obaidullah Sahib, will be felicitated by the Honorable Governor. Miss V. Nivedita, research scholar from University of Madras who has done the work on Thiru K. Perumal, will be felicitated. Mrs. C. Sivanyana Selvi, research scholar who has done the work on Thiru V. Gandhi from University of Madras, and Mr. A. Balaguru, research scholar who has done his research work on Dr. P. S. Srinivasan from the University of Madras, will be felicitated by the Honorable Governor. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate the mentors from Alagappa University. We welcome Dr. A. R. Saravana Kumar, who will be felicitated by the Honorable Governor, followed by Dr. M. Jyoti Basu,
Dr. K. Krishnamurthy, Dr. M. Jyoti Basu is being felicitated by the Honorable Governor. Dr. K. Krishnamurthy. Good round of applause, please. Dr. M. Natarajan and Dr. S. Sendamil Pavai. Next, we welcome the mentors from Anna University. Dr. K. Soundaranayaki will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. V. R. Revati from Anna University will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. R. Lavanya will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Ghulam Nabi Alsat from Anna University will be felicitated by the Honorable Governor. Now, the mentors from Annamalai University, Dr. K. Shankari, Dr. S. Sridhar, Dr. K. Shankari, Dr. S. Sridhar, Dr. N. Raja, Dr. R. Panneer Selvam, and Dr. A. Prabhakaran from Annamalai University were felicitated by the Honorable Governor. Next, we welcome the mentors from Bharatiyar University, who will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. N. Kavita from Bharatiyar University will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. N. Kavita is now being felicitated by the Honorable Governor. Dr. R. Mallika from Bharatiyar University will be felicitated by the Honorable Governor. Dr. Juliana Immaculate from Bharatiyar University will be felicitated. Now we welcome the mentors from Bharatidasan University. Dr. M. Selvam, Dr. N. Murugeshwari, Dr. S. Ayyampillai, Dr. S. Srinivasa Raghavan, Dr. C. Durairajan, Dr. S. Muttusamy, Dr. N. Prasanna. Now the mentors from Manonmaniyan Sundaranar University, Dr. R. Selvaraju, Professor G. Stephen, Professor G. Stephen, Dr. R. Ramasubramanian, Dr. V. Deepthi from Mother Teresa Women's University, Dr. P. Jayapriya, Dr. S. Vimala, Dr. S. Meena Priyadarshini. Next, we welcome the mentors from Periyar University, Dr. C. Gopalakrishnan, Dr. C. Chandrasekhar. Next, we welcome the mentors from Tamil University, Dr. S. Kavita. Next, we welcome the mentors from Tamil Nadu Teachers Education University,
Professor P.C. Nagasubramani, Dr. P.N. Lakshmi Shanmugam, Dr. A. Rajeshwari, and Dr. P. Subramanian. Next, we welcome the mentors from Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, Dr. P. Shaktivel, Professor K. S. Sarvani, Professor S. K. Ramani, Professor S. K. Ramani, Dr. Mujahidul Islam, Dr. Mujahidul Islam. Next, we welcome the mentors from Tamil Nadu Open University, Professor S. Balasubramanian, Dr. N. Dhanalakshmi, Dr. Ophelia Madhivanan, Dr. K. S. Ramakrishnan, Dr. E. Inian, next we welcome the mentors from Tamil Nadu Physical Education and Sports University, Dr. S. Thirumalai Kumar. Dr. V. Duraisamy. Next, we welcome the mentors from Thiruvalluvar University, Dr. N. Sivaguru, Dr. K. Singaravelu. Next, we welcome the mentors from University of Madras, Dr. B. Venugopal. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate our guest speakers. Thirubi Kolappan, Senior Deputy Editor of The Hindu, will now be felicitated by the Honorable Governor. Thiru P. Senthil Kumar, author of the book Battle of Panjalankuruchi, will now be felicitated by the Honorable Governor. The Honorable Governor will now felicitate Dr. D.K. Hari and Dr. Hema Hari. Good round of applause can resonate. So much of happenings were done during this day, so much of presentation, research work. So it is a representation of the appreciation. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate the descendants of Marudu brothers. The Honorable Governor will felicitate Thiru Ramasamy, Chairman of Mamannar Marudu Pandiyargal Heirs Committee. The Honorable Governor will now felicitate Thiru V. Sataya, the descendant of Marudu brothers. Thiru R. Sukumaran, heir of Chinna Marudu Pandiyar. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now come downstage and felicitate the unsung national freedom fighters on whom the special research projects have been initiated, and it has been published and kept here for your display. The Honorable Governor will now felicitate Thiru M. Sivagami Ammal, who was born on 14/4/1933 at Anna Sagaram village in Dharmapuri district. Sivagami Ammal migrated to Malaysia and she was inspired by Netaji Subhash Chandra Bose. The Honorable Governor will now felicitate Thiru C. M. Marisamy Gowda. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor will now felicitate Thiru S. M. Michael. He was also inspired by Thiru Netaji. The Honorable Governor will now felicitate Thiru M. R. Srinivasan, who participated in the freedom struggle movement. Later,
It led to learning about Mahatma Gandhi's non-violent resistance, which inspired him to follow Mahatma Gandhi. Thank you, sir. The Honorable Governor will now felicitate the freedom fighters who have come here. Good round of applause. It is because of them today we are breathing this air of freedom and moving so freely and reaching our aspirations. So let the applause continue, let it resonate. So much of hard work, so much of self-sacrifice, selfless sacrifice. They have given us the dignity, they have given Bharat the dignity. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we now humbly request the Honorable Governor to address the gathering. Most respected, most revered, heroes of the national freedom movement, those who are present here, we are fortunate to have you all with us. Your presence has sanctified this auspicious occasion. We are grateful to you. Dignitaries on the dais, Professor Dr. N.S. Santosh Kumar, Vice Chancellor, Law University, Thiru P. Senthil Kumar, who has done an excellent work and produced the book, well-researched book, Battle of Panjalankuruchi, Thiru B. Kolappan, Senior Deputy Editor Hindu, who has given an insight into his experience, his knowledge, how he got to know and what all he discovered about Mardi brothers and Jambudweep Pragadanam. Thiru Kirlois Kumar, Secretary to Governor, all the esteemed Vice Chancellors, descendants of the freedom fighters, D.K. Hari, Hema Hari, who has made the presentation here, our research scholars whose work we have displayed today and made it available for all. They are wonderful, competent mentors. All the distinguished guests present here, friends from the media. On this auspicious day of Jambudweep Pragadanam, I pay my humble tribute to the great warriors and visionary Marud Pandyars, Marud brothers, who not only were brave warriors who fought the colonial part very bravely, but who were also visionary and a statesperson who produced a strategic document how to drive the Europeans out of this land. Jambudweep Pragadanam is a comprehensive document which not only gives call to the rulers, but it gives call to the people
all sections of people, irrespective of caste, creed, everyone, this appeal was made. It was also an appeal to all the Indians who were in the military service of the British. All the Subedars, Jamadars, Havaldars, Nayaks. Do they need some assistance? If they need assistance, we should help them. Please, somebody should attend. Friends, it was a call for, all-out call to drive the Europeans out. While the rulers were exhorted to fight unitedly, the people, the ordinary people, if you read this declaration, it says, fly to arms, unite, and destroy them wherever they are. It gives a call to all the Indians, those who are in service of the British. You are armed, you use your arm against the Europeans, destroy them wherever they are. We know that this declaration, it was in the midst of the ongoing battle which raged on for years, perhaps 1798 to 2001. Thiru Senthil Kumar is the one who has done an excellent work. In fact, when I read his book, I got to know a lot. And then I became curious that we must find out, discover our own people who have given their life for the freedom of this country. Because when I came to Tamil Nadu, I came from Nagaland, a small place, hardly about 2 million population. But I found there were thousands of people who had given their life, defending the land. There was not even an inch of this land which was taken by European without fight. Every village fought. They gave supreme sacrifice. Of course, they also inflicted heavy casualties. When we hear about great martyr Vanchinathan shooting a district collector, there in Naga Hills also there were villagers who had shot several district collectors and district officials. People fought. When I found that a small place has thousands and thousands of freedom fighters, when I came and I wanted the list I got was, it didn't even name of more than 40. And I was surprised. It was sheer shock of disbelief. It could not be so. This land had produced countless number of martyrs, freedom fighters who had given their life. And then we started looking for. And in the course of it, I happened to hit upon the book of Thiru P. Senthil Kumar. The Battle of Panjalankuruchi is a very well-researched book, and I suggest all the scholars to have a copy of the book. Look into how the original documents, how much work has gone into pulling out the documents from the archives here and there, putting them together. And I'd also tell you that this book also has a lot of seed thoughts for more researches. And then we thought of, let us find out. There are some of these unsung heroes. There are countless number of them. Not in thousands, perhaps several thousands.
In fact, one study being conducted by Center for South Indian Studies has found out there are about 5,000 people from this land who had fought with Netaji as a soldier in Indian National Army. Not here. Netaji did not fight here. Netaji fought the British in other parts, in the eastern part. Right from dethroning the British, delosing the British, down from Singapore, Malaysia, Burma to Northeast India. And 5,000 soldiers from this land who fought. And many of them, they gave their life. And then in the course of the journey to find out, we started getting to know numerous. Then we thought, let us make a modest beginning. A modest beginning was we thought, can we at least start with 100 to begin with? 100 unsung freedom fighters. Not a few, those who are, of course, they were all great heroes, celebrated, not known. And then I must thank my vice chancellors. They took a lot of initiative, very keen interest, and students who came forward as research scholars, mentors, the professors, the faculty members, those who took interest in guiding them, and some of them, besides guiding them, also they took up separately a subject for research. You have done a great work. All the research scholars and their mentors are worthy of applaud. You have done a great service. I congratulate you on what you have done. And I would urge this spirit to continue. Because we know when we talk about freedom fighters, we talk always in third person. We just forget that they were our forefathers. We are only studying, we are only finding about the sacrifices of our forefathers. Freedom fighters were not a third person, not somebody who came from a distant land. They were from here, this place. And it is their sacrifices, it's their blood and sweat that we are enjoying today. When it comes to Mard brothers, we took this day to release the books, the researches done by our research scholars. We chose this auspicious day because this is a day of revelation. The entire nation must know that, look, long before what we often quote as the first war of India's independence, long before that, battles were fought, organized battles were fought, sustained battles were fought on this land to drive the European out. And in the series of those heroes, our forefathers, those who fought and gave their life, the illustrious one who came up with this visionary document, Jambudweep Pragatana, the day on which this document was released, what could be a more auspicious day than this we chose to have on this day? Here, we don't talk much about, unfortunately, in fact, in our whole country, the national freedom movement, the history of national freedom movement is fairly distorted. We are yet to document a true history of our national freedom movement. Countless number of people who gave their life. After all,
many of them, or most of them, or perhaps almost all of them, they had nothing personal. They could have entered into a negotiation, a settlement, and led a life, comfortable life, which many did. But they chose to resist, and resist at the cost of their life. And how cruel the British were. When we was, in fact, some of the documents brought in by Senthil Kumar in his book, when I was going through that, it says that after Panjalankuruchi was, Kattabomman was defeated, he was hanged. They raised this on the ground, the whole palace on the ground, fort. Whole town was razed to the ground. Not only the town was razed to the ground, it was plowed. It was plowed and salt was spread all around. Nothing should grow on that. They have tried to destroy the history of this place. The contributions of our forefathers, the sacrifices of our forefathers, to erase them out of our memory so that we don't remember who they were. These two great heroes, they were hanged on 24th of October, if I am correct, or 25th. On the day, last year there was an event at National College, Trichy. Some people driven by the sense of patriotism and the fact that we must not forget our forefathers who gave their life, they had organized the event. And on the day, sadly, the place where they were from, there was a prohibitory order preventing people to go for celebration. Why? Because 12 years back, in 2012, there was a law and order incident. There was a clash. Now, I feel very sad. These leaders, these great heroes, on the day, we find peoples, especially people from the political class, making beeline, going and sort of putting some flower there, then forgetting them. Reducing them like a caste leaders, because when the state abandons them, when the people, the establishment abandons them, the community to which they belong, they have owned them up. And that is when I felt how unfortunate. If Mahatma Gandhi and Sardar Patel were born in this land, they would have been reduced to caste leader. Very unfortunate. They were our great forefathers. In fact, if you read the Jambudweep Pragatanam, there is no mention of caste. There is no caste. All communities, everyone together. There was no, that consciousness was not there. We must not forget our martyrs, our forefathers, the prices that they paid, the benefit we are enjoying today. We must remember them. We must do the due diligence, due researches, bring out the true history. In fact, those who committed the worst atrocities on our people, unfortunately, we are so colonized that we keep glorifying them. There's no point in keep cribbing. But the fact is, the truth must be known. The way our people have suffered, the way our people have struggled and given their ultimate sacrifice for their children, for us to be free. This has come at a very, very heavy cost. And unless we remember them, for us it will appear as if it came. And that is how it was presented, as if it was a gift. When we read in the book that India's independence given by the British,
through an act of British Parliament. British Parliament passed an act, India Independence Act 1947, through which India is made independent. If it came as a gift, then who were they who gave their life? Thousands and thousands and thousands of them. Those who suffered the worst sort of atrocities, the humiliation, the entire community, entire people were humiliated. When in Battle of Panjalankuruchi, when they were caught and hanged, the way the heads were displayed, the brutalities which was committed on the innocent people, unless we remember, we do not appreciate the value of this freedom. And look at the vision. Maruti brothers did not fight for Shiv Gangai alone. Their vision was to liberate Jambudweep, drive the Europeans out of this subcontinent. A great vision. At the time when they were fighting here, Marathas were fighting, the British were fighting the Marathas in north in Delhi. The second Anglo-Maratha war was waging because the Delhi at the time Marathas were there. War was all over the country. It was the time when the battle was raging in the northeastern part of our country in Assam. And so it was in the northwest frontier areas. All over the fight for independence was going on. And eventually, the consciousness of fighting together came. Because for centuries of invasion had weakened the sense of oneness. This was the national freedom movement that brought in the spirit of oneness, that we are one family. Imagine, when in 1905, when the British partitioned Bengal on communal basis, Hindu Bengal and Muslim Bengal, people here in Tamil Nadu revolted against that. V.O. Chidambaram Pillai, he could have lived a comfortable life. After all, there was no dearth for him, material wealth. He came from a wealthy family. He put everything at a stake, jumped in the freedom movement, fought the British, came on the street. And so were the numerous people. What happened in Bengal, it provoked the people all over Bharat, they all revolted as a one family. When Jallianwala Bagh happened, Kamraj was a young student, he left. There were numerous people who joined, who came out in the street to fight the British. We fought as a one family to liberate the whole country. This gives us a sense of a nation, a nationhood. Unfortunately, after the British left, largely we are either people who are Anglophile or collaborators. Those who started distorting the history and we started forgetting them. Today, many of the names which our 89 research scholars have published today, many of the name would be, maybe for the first time, many of you would be hearing. Is it not something that we should be concerned about? What for they gave their life? None of them had a personal grudge. They felt because they felt for the nation. So it is our duty, it is our bounden duty to our forefathers to remember them, to find them all out, who all did it. And I would like this research project to continue. This is just a beginning. We have a lot of work to do. Because unless we take pride
in our forefathers, their sacrifices, and what they have left us, what they have bequeathed to us, the heritage of sacrifice for freedom, the value of independence, we will not appreciate. We will remain divided on the line of language, in the line of provinces, states, all kinds of division. In fact, when I read and reread, and I would urge you all that this document you read and reread. What a call for unity and united fight it was. It was a call of the nation. And it is our duty to discover, unearth all those unsung people, all those unsung forefathers of ours who sacrificed for the freedom that we are enjoying today. I once again congratulate and thank the scholars who did a wonderful job, a painstaking research, their mentors and the vice chancellors. And of course to the freedom fighters, those who are living, we shall ever remain indebted to you. And to their families, all that we can tell you is, we are all proud. You are not their only family. All of them are their families, because they didn't belong only to you. They belong to all of us. We are proud of that. Thank you very much. Yeah. Thank you, sir. We thank the Honorable Governor for the wonderful initiative which has brought to light the history of many unsung national freedom fighters. And on the initiative and on the recommendation of the governor, the Jambudweep Proclamation has been printed as cards and has been distributed to all the dignitaries who have come here. It has been translated into Tamil so that we will know about the worth of this day and the Jambudweep Proclamation. We thank the Vice Chancellors and other dignitaries on the desk. We thank the professors, the researchers, the mentors, the freedom fighters who have come here. We thank the respected Secretary to the Honorable Governor. We thank the Deputy Secretary University to the Honorable Governor. We thank the Deputy Secretary Comptroller to the Honorable Governor. We thank the friends from the media, and we also thank our Rajbhavan staff members. Ladies and gentlemen, we request all of you to rise up for the national anthem. जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you, ladies and gentlemen. We request the Honorable Governor to felicitate the freedom fighters who have come here. Honorable Governor is always happy to do that for the people who have contributed to the freedom of the nation. The Honorable Governor will now felicitate the freedom fighters. In the meantime, we request the researchers who fall under the serial number from 1 to 40 to move to the main lawn. The first batch of photograph will be taken with the researchers falling under the category between 1 to 40 to move to the main lawn.
And also 42 to 80 also to move to the main lawn and wait there. Ladies and gentlemen, we request the researchers to move to the main lawn. The first batch of photograph will be taken of those researchers who fall under the serial number from 1 to 40. From 1 to 40, we request the researchers to move to the main lawn. 42 to 80 also we request you to the main lawn and kindly wait there. The first batch of photograph will be taken. One minute, ma'am. I'll just disperse பண்ணிடுறேன். Ma'am, I cannot take that decision, madam. I cannot take that decision. We have to inform the ADC, sir, and then they will talk to the governor and then they will do it, madam. So I cannot take that decision.